апокдентин. But generally it's going to be can be quite a thin area here also. So I'm just going to mix it with some dentine modifier. Перемешаю апокдентин с модификатором. И так как с язычной стороны слой должен быть тоже тонким. The same as you can do for the occlusal on the posteriors. То же самое можно делать на окклюзии жевательных зубов. And then we're going to build onto the dentine. И можно переходить к нанесению дентина. Now we start from the mesial. Just get the mesial line. Всегда начинаю с медиальной части, чтобы провести эту линию. There's no separator. I don't use any separator on the adjacent teeth. Я не использую никакого разделителя. Just using the stone. See how the stone is absorbing the moisture from the porcelain? Just helps to keep the porcelain in place. If you have sealer on here, then you have some sort of dye released material. It's more fluid that can go into the porcelain. I prefer to leave it on the stone. Я предпочитаю не изолировать соседние зубы And the никак, stone just sort of acts as like a natural sponge. потому что гипс намокает и действует как естественная губка, то есть убирает влагу из керамики. А если бы мы несли изолятор, то влага бы сохранялась. I'm just going to use dentine just to complete the palatal Я использую дентин profile. просто, чтобы закрыть все пространство с палатинальной стороны.
Right, just going to chamfer back. Теперь буду срезать дентин. You can use instruments if you prefer to cut back with instrument. It makes no. Если вам удобнее использовать инструмент для срезания дентин, то пожалуйста. I'm just cutting in some mamelon И вырезаем мелоны. detail. With that opacious dentine lying underneath, if you cut in too deeply, Если вы слишком сильно вырезаете мелоны, то you'll see the yellow coloration of the дентина opaque может dentine coming показаться through. опак дентин. That'll be an indication that you're getting down Это будет показателем для вас. too Будет close. индикатором то, что вы слишком глубоко вырезаете. So cutting those in, got some different heights. Вы вырезаете мелоны разными по высоте. Some have gone deeper than others, Некоторые идут глубже, чем другие. so that we'll create different thicknesses of enamel. So as well as using different enamel materials, by creating different thicknesses and layers of enamel, we'll get some slightly different effects from the material. Разная величина мелонов — это хорошо, потому что эмаль будет где-то ложиться толще, где-то тоньше. Будет получаться очень естественно. And the mamelon effect, yellow-orange is quite an intense colour. The red-orange is very intense. И эффект пудра для мелонов, желто-оранжевый цвет, очень интенсивный. So you need to just be a little careful in how you use the mamelon effect. Поэтому будьте осторожны, используя ее. Generally, if you see mamelon in a tooth, it's quite a subtle. Just placing it on the mamelon ridge. Просто поместите капельку на гребешок So just мелона placed it on the ridge and then just blended it и down so we get a размажьте, nice blend размажьте вниз. just running through. And the same on the distal. The red-orange mamelon can give a very nice
effect on the posterior. If you have an area like here, we've got some bruxism going on where the tooth has been ground down. You can just hollow out the dentine and use red-orange mamelon, and then use some super clear just around the outside. You create that effect of the enamel coming up, but then the dip where the teeth have ground together, gone through the enamel, and the dentine is penetrating up through. The red-orange gives a very nice sort of deep dentine effect coming up through. Красно-оранжевая пудра для эффекта мамелонов также очень хорошо пригодна для жевательных зубов в тех абразивных областях, когда, например, показывал где, да, например, на скате на изножных зубах создается эффект стираемости, да, и поэтому нужно нанести эффект пудру, а сверху эмаль. Получается, что как будто бы эмаль стирается, и под ней садится дентин. So I'll put a little blue. По поводу пудры, я не видел, что я назвал. Не пользовался пудрой? По-моему, нет. Then some opal. Теперь беру немного опаловой эмали. And we've got the natural clear. И естественный эмаль. Первая была натурально голубая, вторая светлая, опаловая, и третья натуральная, прозрачная. А вот это вот какая масса? Третья? Да. Третья это Просто натурально прозрачная, да, вот. Они расставлены, Yeah. то есть он специально это раскладывает так, как они стоят на столе. Blue, Понял. opal, and clear. Голубая, опаловая, прозрачная. Now it's quite dry in here. You can see the porcelain has dried. Вот вы видите, что здесь фарфор уже подсох. Try not to put wet porcelain directly onto dried. Старайтесь не накладывать влажную Porcelain. керамику на уже высохшую. So if the crown has sat for a little while, or it's really dried out, or the bridge is really dried out, always needs just to rehydrate the porcelain. Если вдруг у вас уже подсохла коронка, лучше добавьте влаги. Just put some water on just on the palatal. And that's got to get drawn С любой through. стороны нужно добавить влаги. If you try and add directly onto the dry porcelain, often you can get a separation of the two. So you'll have the dentine, and then the enamel will just lift away from the dentine when it fires. Если вы будете наносить влажную керамику на высохшую, то при обжиге у вас может случиться отслаивание. So we'll go with the blue Начиная с голубого. in the generally try to